Yes, please. So we have to feel the great gratitude to Srila Prabhupada. And if we see Srila Prabhupada's life, we can see he went through many difficulties. And we have to understand that for whom? Not for himself. He was a pure devotee of the Lord. Krishna himself sent Srila Prabhupada here in this material world. So, and but Srila Prabhupada, he doesn't want to come. He said, I have a good time here in the spiritual world. I don't want to leave. I don't want to go the terrible place. We're living in a terrible place here in this material world. Abrahma Bhuvana Loka Puna Lavati Muvajana. Krishna said in the Bhagavad Gita, from the Brahma Loka down to the Patala Loka, this is a place of the suffering. You know. And Srila Prabhupada, he doesn't want to come here. He said, no, I don't have any business here in this material world. But somehow or other, Krishna is a God. He knows how, he's very softly, very kindly convinced Srila Prabhupada. He said to Srila Prabhupada, no worries, I will arrange everything for you. And from Srila Prabhupada, when he born, he never forget even a moment for Krishna. That's symptoms of the pure devotee. The pure devotees, they are always connected with Krishna. Never forget Krishna, even one moment. You know. And we can, all of you, you are my gurus. So, you know, from your childhood, you know Krishna. I'm not, but... We're all your servants. We are your servants. What? We are your servants. My servants. Yeah. You have to choose the right person to serve. You are the right person. Don't do the mistakes. But It's your greatness, Prabhu. It's your greatness. but so Srila Prabhupada, he went through many difficulties for us, and from Srila Prabhupada when he born, you know, like the astrologer make astrology to Srila Prabhupada for the future. That's used to it here in India. In Hungary, not. It's not a tradition of that. And the astrologer told to Srila Prabhupada parents, you know, when he in the age 70, and Srila Prabhupada will open the 108 centers. Srila Prabhupada ki jai. Unfortunately, he would like to come to Hungary. Hungary is in Europe, in Central East Europe, small country. 9.5 million people living in the country. Here in Bangalore, 14 million. 14 million. Almost double in just one city. And anyway, Srila Prabhupada wanted to come to Hungary, but he was not able to come. But he sent his disciples, His Holiness, I have to, Devamrita Swami Maharaj was there, and I have to remember the Prabhu name, Maharaj's name. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj was there also, and others, Parikes Swami Maharaj and others, they went to Hungary. And
So that was Srila Prabhupada's strategy. He sent his disciples, he's empowered them, and he sent his disciples to everywhere, all over the world. And even when the disciples, they were quite new, very new, but Srila Prabhupada specially empowered them and sent them in the different areas in the world to open the centers, Krishna centers, ISKCON centers, and they did. And in my good fortune, my spiritual master, His Holiness Srila Shivaram Swami Maharaj, who is heard about him? Anyone? Can? There is this picture. Very good. You are very much familiar. Yeah. Should be, yes. Yeah. You can. Very good. And so he's a disciple, he's a disciple of Srila Prabhupada, His Holiness Srila Shivaram Swami Maharaj. And the GBC, he sent him to Hungary to save us. And that time, it was a communist system in Hungary. Communist system, that means, like, nobody can practice devotional service or following religions, it was not allowed. Thank you. And it's nice to see him. He's because I'm a representative of him. So he's not able to come here. You will be really blessed if he's come. But he's a 77 years old, and sometimes he's come to India, but he was a GBC many years, and now he stepped back, and he's writing his own books about beautiful pastimes of Krishna. Beautiful pastimes, high topics. And so sometimes he stay in Mayapur, Sridhar Mayapur, a half year, and he stay in Hungary. And so there was a communist system in Hungary, and it was not allowed to preach, go out. Like now we came from the Mataji house, and Sundari Mataji house here to the center, and we did the Harinam, and that time it was not allowed. And even, how do you say in English? He has to wear I don't know in English, this is cover your head. Turban? Not a turban. Cap? No, cap. This is the hair. This is because... Without hair? No, this was shaved, but he's hiding himself and put it there. Wig. Artificial hair. Yeah, artificial hair. Wig. When he came to Hungary, he hiding himself. Nobody can recognize him. And he started preaching in Budapest. Budapest is the capital city of Hungary, and there is a place, house, apartment where the first devotees meet, and they singing like that. Well, they don't use karata, like this, very softly. Nobody can hear it. Because if the police catch them, they put the prison. So he also took a risk to come to Hungary. And after that, 1989, there was a revolution in Hungary, and
established the ISKCON in Hungary, 1989. And first activities what the devotees did, by his order, by my spiritual master, His Holiness Srila Shivaran Swami Maharaj order, is they start to Food for Life program and translated Srila Prabhupada books, and also we start to distribute Srila Prabhupada books. And in the beginning, the people, because it was a big change, revolution, and after the Hungary was more open, so the Hungarian people can leave the country, Hungary. Some of them they leave, like a diplomat, and others, but for the normal people, it was not. They are not was allowed to. And that's fine. Thank you, that's fine. And just I would like to share this, maybe you didn't hear that about that, yeah? It's good to know, how it started, the movement there in Hungary also. And after he's opened the center in Budapest temple, first temple in Hungary, ISKCON Budapest temple, and many devotees they joined. And in my good fortune, 1991, my schoolmate friend, he's invite me to the program because it was my friend, and the devotees arranged their festival there. It's a place named Szeged. It's so part in Hungary. And he was there, and he likes very much this festival. And after he's invite me to come to the program, and I came. So if you know me before when I joined, nobody tell to me, for me, I will be a monk or brahmachari. But anyway, when I went to the first program, and it was very, very special. Still I remember that. It was a long time ago. Still I remember that program. And first time I met the devotees, and my spiritual master, His Holiness Srila Shivaran Swami Maharaj was there also. And also I heard first time the lecture about Krishna. It was a simple lecture, and first time I was able to honor the prasadam. It was halava prasadam, very nice. And end of the program, it was around 2 hours program, and I was so happy, so happy. So my spiritual master planted the devotional service seed to my heart, And I heard the bhajan, and I was so happy. And in the transcendental way, so Krishna said in the Bhagavad Gita, Param Drishnani Vartate, Susukham Kartamavyayam. So I got a taste, transcendental taste. And after regularly I went to the programs, every 2 weeks we had a program, the devotees start the first Namata programs there in my town, and local devotees we met and every 2 weeks. And after gradually, this time I'm more into it, to the Krishna consciousness. I got the Bhagavad Gita. When I read the Bhagavad Gita, Krishna convinced me.
And that time I know that, like, oh, this is my way. And after that I went to the university, studied to be a mechanical engineer, but I skipped after a year because I already practiced chanting. 16 rounds, reading Srila Prabhupada books, regularly visit to the temples, meet the devotees, offering the service for Krishna. And after that, like, I decided, okay, in that time, the devotees, the temple devotees told to the new devotees, you know everything, join with us. And I did. And the first day they sent me to do something, to make a copy of the key for the lock. But from the second day they sent me to the street to distributing Srila Prabhupada books. And in the West is different like here. So now I also did a book distribution because I came from, like 1.5 weeks ago, I arrived to India, to Mumbai, and I spent one night in Mumbai, and from there I went to Pune, and the devotees organized there Pune Prem Padayatra, 8 temples together. Pune Prem Padayatra Ki Jai. 8 temples together. And this was so nice to see how many devotees joined. And they organized very, very nicely the Padayatra. And it is interesting because now I'm in the mission. Please pray for me. All of you, you are very elevated souls and very dear to Krishna. So please pray for me. Because I'm Hare Krishna Prabhu. I'm on the road to taking sannyas. But it's not an easy way. Please believe me. So that's why I'm here to spend some time with His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj. He's from America, but he's living here in India and doing preaching here. So that's why I came here. And before I know that I have to travel with him, because this year also I went to Mayapur, did a course, spiritual leadership course I needed to do it. Before I know that, before they organized for me the sannyas ministry, His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj, I had a desire. Oh, it will be good to come to India again. And Krishna arranged me. So I have to be careful what I desire. Krishna immediately fulfilled my desires. So, I'm very happy. So we had a very good Padayatra festival there, 2 days festival, and also I distributed books, Srila Prabhupada books. I went to store, and it was a very interesting technique. I holding the donation box, and I I don't speak Hindi or which language they speak in Pune? Marathi. Yeah, here? Here Kannada. Okay, all right. Even I don't know the local language. Just I told to them Hare Krishna, and I pointed to the whole, the books. Everyone knows what is the purpose. And they many people, they just even the Muslims, like Srila Prabhupada knows it.
And so here is a bit easiest to distributing Srila Prabhupada books. But in the West, it's not so, the people don't know much about the Krishna consciousness. In my country, we are quite famous, so a lot of people support us. We're doing very good preachings in Hungary. We have a beautiful farm, Krishna Valley, New Vrajadam. And we have beautiful deities there. Their names Shishirada Shyama Sundar. And I would like to, maybe somebody goes around and they names, special names they have. Tribhuvana Sundara. They famous all over the three worlds. Sundara, most beautiful. And you can do Prabhu like this. Yeah, sure. And they can take a darshan. Jai. Very, very beautiful. Very, very beautiful. They are very, very beautiful. And so we have a farm, organic farm, Krishna Valley. The name of it, New Vrajadam. And beautiful, yeah. And we have Shishirada Shyama Sundar, Gornataraj, Govardhan Lan, and also we worship. You can see how nicely the puja is decorating. It's a festival time. They are professionals. ISKCON Pujaris ki Jai. And so beautiful, yeah? So if you have a chance, please come to Hungary. Most of you are most welcome. Come to see Shishi, take a darshan from Shishi Radha Shyama Sundar. You know, I'm here. It's possible. I'm here. So also you can, it's possible to come to visit to Hungary. So, and we have a beautiful farm, nice activities we're doing. Preaching programs, we have a college, and also we have a Gurukul in Farm Krishna Valley. And also we're doing Harina, Padayatra, Food for Life, distributing prasad for the poor people. In Hungary also have a poor people. So, by His Holiness Srila Shivaram Swami Maharaj blessings and by His Divine Grace Srila Prabhupada blessings, we are able to do something for the people in Hungary and spread the Krishna consciousness. So the topic is July Yatra. So I'm sure all of you are more qualified to talk about that topic. So if someone wants to continue, please come. Voluntary. If you like, you can continue. But we have to understand that, you know, the pastimes of Shishi, Radha and Krishna, it's very intimate. And we don't have to take so easily to go jump to these pastimes. Because we have to qualify. We need a qualification of that. Radha Krishna pastimes. This is a goal of the life to go back
to the spiritual world. And Srila Prabhupada kindly, he's created opportunity for all of us to able to go back to the spiritual world. And Srila Prabhupada told to his disciples, please follow strictly my orders, my instructions, and chanting 16 rounds, following the 4 regular principles, and doing some seva, service for the mission for ISKCON, through very faithfully, honestly. This is what Krishna told to Arjuna. Sarva dharma parityajam mam ekam sharanam vrajam aham fal sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchava. Krishna guaranteed it. We don't have to worry. The future is bright for us, even now, in these days, in the present. Future is bright. That's why Shri Chaitanya Mahaprabhu said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Always glorious Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu mission. And that was... So first of all, I would like to say like that, and after I talk a little bit. But we need a qualification to understand Radha Krishna pastimes. And we don't have to take very mundane these pastimes. Here in India there is, so they do the Bhagavata Saptaha, yeah. So it's like that, devotees or people, they gathering together and they want to hear about the pastimes of Radha Krishna. But they jump into it, the very intimate pastimes. And there was a great occasion when somebody asked Srila Prabhupada about that, can you tell about the Radha Krishna pastimes? But the listener, it was not qualified to hear about that. And Srila Prabhupada very humbly said, I'm not qualified to say something about Radha Krishna pastimes. So we need that qualification to hear about Radha Krishna pastimes. And where it's come from, that qualification? Through Srila Prabhupada. Yasya prasadam bhagavat prasadam, yasya prasadam nagati kutopi. Through the spiritual master. Because if we are able to please the spiritual master, Krishna will please. But if we are not able to please the spiritual master, Krishna he doesn't please. So that's the way how we can approach Krishna. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he told, you don't want to, you don't have to, how do you say English? You want to see Krishna, this is not a good way. You can act like that, doing nice service, and Krishna want to see your service. So it's the opposite. Everyone want to connect with Krishna, everyone want to take a darshan, personal darshan from Krishna. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, no, you have to acting, offer a devotional service for Krishna. And when you do that, and through the spiritual master lines, and Krishna reveal himself for you. So that's a way how we can approach Krishna. And we can feel the connection with Krishna, Radha Krishna, because even most of you, all of you maybe, you are more elevated in the spiritual, but
spiritual consciousness more elevated than myself. So, but the way how we have to approach Krishna, offer a service, and this is a privileged opportunity for us to privilege. So it's very unique. We have to understand that. We don't have to. We have to deeply understand that it's how fortunate we are, because Srila Prabhupada created the ISKCON, established the ISKCON, and he personally teach his disciples how they can do the devotional service. In the small details also explained. And Srila Prabhupada is born here. He wanted to establish the movement here, in Jhansi. But nobody in Indians listening him, rejecting Srila Prabhupada, rejecting. It's not so easy. My service, I go out and distributing Srila Prabhupada books. And there is a story, may I share, I distribute many countries in Europe, distributing Srila Prabhupada books. And mostly in Sweden, Scandinavia, Sweden. And when I was in Sweden and in one city called Göteborg, and I met one lady, she's from Iran, Persia. And the Iranian people, very cultured people, very nice. And I tried to stop her, but she's rejecting me. And next time I stop her and she spends some time with me. And I somehow or other Krishna give her intelligence for me what I have to say to her. Because the second time also she say, when I offer a book for her, she said no, again, rejecting me. And Krishna give her intelligence what I have to say to her. And I told to her, now you have a time, little time, give a little time for me. Together we can calculate how many rejections I receive it. I receive it from the people. And 1.5 million. Quite a lot. Can imagine 1.5 million knows. And have a different way how the people, not just always polite way. Sometimes very, And after, when she heard that, and after she changed her mind and she said, okay, I change my words and I changed to yes. That's fine, I have. Thank you very much. So Radha Krishna pastimes is very special, very intimate, and we need that qualification to understand that. Because, of course, we have to hear about Radha Krishna pastimes, but from the organized or bona fide source, that's why Srila Prabhupada, he translated or he's give a Krishna book for us. And he so nicely, kindly explained the Radha Krishna pastimes for us. So we know that, like there is in Sanskrit say Sambhoga and Vipralamba. Sambhog, it means when Radha Krishna they meet, and Vipralamba when they separate. And their own spiritual master lines in the Gaudiya Vaishnava line, we more prefer this separation, how we can serve
Krishna in that mood. Because like what I told you, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told to their devotees, you don't want to see, then you cannot, what do you say, you don't try to see Krishna. Please act service, offer service for Krishna, and Krishna want to see your service. That's a move, how we can, this is a key, how we can go into these pastimes, you know. So when Radha Krishna, they meet together, you know, the gopis, they are feeling the big separation from Krishna. When Krishna leave to the forest with his friends, and they feel really big separation in their heart, because they have a topmost love for Krishna, and they are so intimate devotees of the Lord. And even they position very high, and even they are able to criticize in Lord Brahma. Why you create the, I don't know what is called this. Eyelids. Yeah, and even when I close my eyes in the little seconds, part of the seconds, I'm not able to see Krishna. Lord Brahma happy to get these corrections from the gopis, because he feel like this is a blessing from them. Lord Brahma desiring to born in Vrindavan and accept the form of the grass of Vrindavan, and even not in Vrindavan, maybe he's not qualified to born in Vrindavan. Yes, of course. First of all, I asked the devotees, everyone understanding. Yeah, all right. Just somebody can translate. And you can talk. Please bring the chair. Chair. Yes. Do you need the water? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. But very patiently they listen to me. The Orients, they very patiently listen to me. Very nice. So, Lord Brahma is desiring to born in, maybe outside in Vrindavan. Outside of Vrindavan, because he's feeling not qualified to born in Vrindavan. సో ఇప్పటి వరకు మనం విన్నాం కదా, గోపికలందరూ బ్రహ్మని శపిస్తున్నారన్నమాట. ఎలాంటి సృష్టి చేసావయ్యా నువ్వు? కళ్ళు రెప్పలు ఎప్పుడైతే మూసుకుంటామో తక్షణం ఆ క్షణాలు కూడా మేము భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నాము. ఇలాంటి సృష్టి ఎవరైనా చేస్తారా అనేసి బ్రహ్మని శపిస్తే ఆ శాపాలన్నీ బ్రహ్మ వరంగా తీసుకుంటారని శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ మహాప్రభుకి. And ఆ శాపాలన్నింటినీ బ్రహ్మ వరంలాగా తీసుకుంటున్నారనమాట. ఆ వరంలాగా తీసుకున్న తర్వాత బ్రహ్మకి ఒక కోరిక వస్తుంది అనమాట. ఏం కోరిక అది? బృందావనంలో కాదు, బృందావనం బయట నేను జన్మ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటాను అనమాట. ఎందుకు బృందావనంలో జన్మ తీసుకోవాలని కోరుకోవట్లేదు అంటే, బ్రహ్మ తనకి తానే అనుకుంటున్నారంటే నేను బృందావనంలో జన్మ తీసుకునేదానికి నాకు అర్హత కూడా లేదు అనుకుంటాను. ఎవరు ఇలా అనుకునేది? బ్రహ్మ.
Because did a mistakes, he steal the cows and boys from Krishna. ఎందుకు ఇలాగ బ్రహ్మ బృందావనంలో జన్మ తీసుకోవాలని అనుకోవట్లేదు అంటే తనకు తాను చింతించుకుంటున్నారనమాట. నేను ఇప్పటి వరకు చాలా తప్పులు చేశాను, గోవుల్ని అపహరించడం, గోపబాలుని అపహరించడం, ఇలాగ తెలిసి తెలియకుండా ఎన్నో అపరాధాలు చేశాను. నేను బృందావనంలో జన్మ తీసుకోవడానికి నాకు అర్హత లేదు, నేను బృందావనం బయటన్నా జన్మ తీసుకోవడానికి కోరుకుంటానని ఎవరు అనుకుంటున్నారో బ్రహ్మ అనుకుంటున్నారు. Quite long translation. Quite interesting your language. That's good. All right. No worries. It's better you can hear from the Prabhu. This is a Krishna arrangement. So and he's feel guilty. He's feel not so good, Lord Brahma. ఆయన బ్రహ్మ వచ్చేసి గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అన్నమాట. So he feels guilty and he said, he thinking himself, okay, better even I'm not able to born in Vrindavan like a grass, but if the gopis and gopas they leave Vrindavan, and if I able to get the dust from the lotus feet, my life will be perfect. Vivo. అందువల్ల బ్రహ్మ తనలో తానే ఆలోచించుకుంటున్నారు. ఏమనుకుంటున్నారు అంటే బృందావనంలో జన్మ తీసుకోవడం నాకు అర్హత లేదు, అట్లీస్ట్ కనీసం బృందావనంలో వచ్చే ఈ గడ్డి పోచ ఉంటుంది కదా, గడ్డి పోచిన జన్మనే తీసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే బృందావనంలో వచ్చే గోపికలు గోపబాలులు బృందావనం నుంచి బయట వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ వాళ్ళ పాద ధూళి నా పైన వచ్చిన ఆ పాద ధూళి నా మీద పడినా కూడా నాకు చాలా భాగ్యం అనేసి బ్రహ్మ అనుకుంటారు. పాద ధూళి is important. The three things, Chaitanya Charitamrita explained that three very powerful things. If you get it, three things: the dust of the pure devotee's feet, and the water of when somebody washed the pure devotee's feet, and also the Mahaprasad. Yes. Remnants. సో చైతన్య చరితామృతం మనకేం చెప్తుందంటే ఒక సాధు దగ్గర నుంచి మనం 3 పదార్థాలు అత్యంత ప్రియంగా మనం స్వీకరించాలన్నమాట. అంటే సాధు యొక్క పాదధూళి, సాధు యొక్క అమృతం లైక్ శరణామృతం, అండ్ సాధువుల యొక్క ఉచ్చిష్టం అన్నమాట. ఈ 3 అనేటివి సాధువు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం అత్యంత ప్రియంగా మహాత్మ్యంగా మనం స్వీకరించాలి. So he's thinking, oh, if I born like a grass of outside in Vrindavan, my life will be perfect, and so he's happily accept the curse from the gopis. సో బ్రహ్మ వచ్చేసి బృందావన్కి బయట జన్మ తీసుకోవాలి అనేసి కోరుకుంటారనమాట. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గోపికల దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆ శాపం అనేది బ్రహ్మకి ఒక వరం లాగా తీసుకుంటారన్నమాట. సో Lord Brahma is show the way how we can practice the Krishna consciousness. సో బ్రహ్మ మనకు నేర్పిస్తున్నారంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం ఎలా పాటించాలి అనేది స్వయంగా ఆయనే మనకి నేర్పిస్తున్నారు అన్నమాట. So we have 12 Mahajans, Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapilomanu, Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapilomanu, Pralado, Janako, Vishnu, Bali, Vayasaki, Vayam. So Lord Brahma is in the one Mahajan, including the 12 Mahajans. సో బ్రహ్మ వచ్చేసి మహాజనుల్లో ఒకరనమాట. మనకు 12 మంది మహాజనులు ఉన్నారు శ్రీమద్ భాగవతంలో. సో బ్రహ్మ స్వయంగా మనకు నేర్పిస్తున్నారు. ఎందుకంటే
బ్రహ్మ వచ్చేసి మనకు మహాజనులో ఒకరు అన్నమాట. And Mahajan's duty to teach the Krishna consciousness for everyone. సో మహాజనుల యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కృష్ణ చైతన్యాన్ని నేర్పించడం అన్నమాట. And also they show the example of that, how we can do it. అండ్ మహాజనులు వాళ్ళే స్వయంగా ఉదాహరణగా మనకు నేర్పిస్తారన్నమాట. So like Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Shikshashtakam prayers, he told us, Trinadapi Sunichena, Tarorapi Saishnuna, Amanena Manalena, Kirtaniya Sadhari. This is the way we have to be very humble. This is the way how we are able to chanting the Hare Krishna mantra. ఉదాహరణకి చైతన్య మహాప్రభు మనకిచ్చిన శిష్టాష్టకంలో త్రినాదపి సునీచైన తరోరపి సహిష్ణున మానిన మానదైన కీర్తనయ సదాహరి. మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎంత వినయంగా మనం చేయాలి, ఎంత వినయంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా ఆయనే మనకు నేర్పిస్తారన్నమాట. So they set up the example for us. So for us it's easy. We don't have to speculate about that, what we should do. సో మనకు చాలా సులభంగా నేర్పిస్తారనమాట. మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ చైతన్యం ఎలా పాటించాలి, ఎలా చేయాలి, నాకే ఎలాంటి సపోర్ట్ లేదే అని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ చైతన్యాన్ని హ్యాపీగా సులభంగా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది మహాజనులు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసారనమాట. Mahajana gata sapanta. We have to follow the Mahajan's footsteps. సో మహాజన ఏన గత సపంత. సో మహాజనులు చెప్పిన మాటల్ని సూచనల్ని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసిన పాత్ని మనం పాటించాలని. This is the right way. This is a protect way. Here in India, having many branches, having many philosophies is mixed. You know much better than myself, but they mix it, and sometimes they say Lord Vishnu is the source of Lord Krishna, and have more big mistakes sometimes. Lord Shiva, they say this is more higher like Krishna, and so on. సో మనకు మహాజనుల యొక్క విజన్ కానీ మనకు లేకుండా ఉంటే మనము ఇక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజన్స్లో ఉంటాం. కొంతమంది ఏంటంటే శ్రీ మహావిష్ణువు అన్ని సృష్టికర్త అని అనుకుంటారు, కొంతమంది శివుడు అనుకుంటారు, కొంతమంది వేరే దేవీ దేవతలు అనుకుంటారు. సో ఇలాగ చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండి అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. So that's why how I start this class. That's why it's important to how we are fortunate, because Srila Prabhupada gives the pure knowledge, pure deep understanding about Krishna. సో మనం ఎంత అదృష్టవంతులం అనేది మనం శిల ప్రభుపాదుల మూమెంట్లో వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఈ శుద్ధ జ్ఞానం అనేది ఎక్కడ ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ అని లేకుండా చాలా క్లియర్ నాలెడ్జ్ అని శిల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చారనమాట. So their own duty is we have to just keep reading Srila Prabhupada books very carefully and keeping him within the heart like most valuable present what we can able to get. సో మనం ఏం చేయాలి, శిల ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలని చదవడం కాదండి, ప్రతిరోజు ఊపిరిలాగా మనం ఎప్పుడు ఎలా పీల్చుకుంటూ ఉంటాం ప్రతిరోజు అలాగా శిల ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్ మనం చదవాలంటే. సో శిల ప్రభుపాద బుక్స్ మనం ఎలా పెట్టుకోవాలంటే మనసులో చాలా చాలా విలువైన జ్యువెల్, విలువైన మనీని మనం ఎంత దాచుకుంటామో అంత బాగా శిల ప్రభుపాదుల బుక్స్ని మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట. Srila Prabhupada ki jai. So, and we are so fortunate. We have to understand that we don't have to speculate on anything. Srila Prabhupada write everything in his books, and everything is there, and we have to just follow Srila Prabhupada. సో మనం ఆలోచించి స్పెక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. ఇది ఇలా ఉండొచ్చు, అది అలా ఉండొచ్చు అనేసి మనం స్పెక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. శిల ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్లో ఏమి ఇచ్చారో సేమ్ అది కరెక్ట్గా మనం ఫాలో అయితే చాలు. In this way we are saved lot of time. సో ఇలాగ చదివితే మనం చాలా సమయం మనము సేవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట.
Bahunam Jamanamanti Jnanavamam Prapadanti Vasudevam Sarvamiti Samahatma Sudurava. Krishna explained that. Bahunam Jamana Ante. Lot of many birds after birds and birds. And even they are not able to understand Krishna. సో ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా మనకు నిజమైన జ్ఞానం అనేది మనకు అర్థం కాదనమాట. చాలా సమయం అనేది మనం వృధా చేసుకుంటూ ఉంటాం. So, and Srila Prabhupada give directly the highest topic for us. So we don't have to search or we are not able to figure it, what is good, what is not. We have to very carefully listen from the spiritual master. సో శిల ప్రభుపాదులు వారు సులువుగా నిజమైన జ్ఞానాన్ని సులువుగా మనకి ఇచ్చేసారనమాట. మనం నిజమైన ట్రూత్ కోసం, నిజం కోసం మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. ఏది నిజమైన జ్ఞానం అని మనం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. శిల ప్రభుపాదులు వారు వాళ్ళ బుక్స్ ద్వారా సులువుగా మనకి ఇచ్చేసారు. So that's why we have to separate the time daily to reading, studying Srila Prabhupada books. సో అందువలన ప్రతిరోజు మనం కొంత సమయం కేటాయించాలి. శిల ప్రభుపాద బుక్స్ని, పుస్తకాలను చదివిన దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, అధ్యయనం చేసుకోవడానికి కొంత సమయం శిల ప్రభుపాద పుస్తకాలకి మనం కేటాయించాలన్నమాట. So Lord Brahma is happily accepting the correction from the gopis. సో బ్రహ్మ గోపికలు ఇచ్చిన ఆ శాపాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తారన్నమాట. And he was very happy. అండ్ బ్రహ్మ చాలా ఆనందంగా ఉంటారన్నమాట దానికి. And we know in the spiritual world, have a different relationship with Krishna, like Sakya, Rasa, Madhurya, Rasa and other rasas. సో మనకందరికీ తెలుసు, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీకృష్ణుడితో వివిధ రకాలైన సంబంధం అనేది ఉంటుంది అనమాట. వాత్సల్య, మాధుర్య, సఖ్య, దాస్య ఇలాంటి సంబంధం అక్కడ ఉండే ప్రతి జీవితో శ్రీకృష్ణుడికి ఒక సంబంధం అనేది ఉంటుందన్నమాట. But in the spiritual world, is Krishna in the center. సో స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు కేంద్రీకృతంగా ఉంటారన్నమాట. And everyone want to please Krishna. అక్కడ ఉండే ప్రతి జీవ శ్రీకృష్ణుడిని సంతృప్తి పరచాలనే కోరికతోనే ఉంటారన్నమాట. And in the spiritual world, the Brijvasis, they really appreciate each others. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రతి ఒక్క బ్రజవాసి ఒకరిని అప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఒకరినొకరిని ప్రశంసించుకుంటూ ఉంటారు. For Krishna, each devotee service is very important. సో శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతి ఒక్క సేవ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. So we don't have to feel the lamentation in the heart, like who I am to offer any service for Krishna. సో అక్కడ ఎవరు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎవరిని శ్రీకృష్ణుడికి సేవ చేసేదానికి, శ్రీకృష్ణుడు చేసేదానికి నేను అర్హత ఉందా లేదా అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. Because for Krishna, each devotee services, he is really eager to accept it. సో శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతి ఒక్క జీవుడి దగ్గర నుంచి, ప్రతి ఒక్క భక్తుడి దగ్గర నుంచి సేవ తీసుకోవాలని చాలా ఆతురతగా ఉంటారన్నమాట శ్రీకృష్ణుడు. So when the gopis, they can see Krishna left in the morning. సో గోపికలు శ్రీకృష్ణుడు తెల్లవారుజామునే శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోతుంది గమనిస్తారన్నమాట. And they are feeling this deep separation from Krishna. సో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ దూరం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు గోపికలు చాలా అయ్యో శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నారే అనే వైరాగ భావం అనేది and గోపికలు కలుగుతుంది అన్నమాట. And of course, విరహ భావం, viraha bhava. So and when they start the journey,
in the morning, Yashoda Devi, she came and she said to Lord Balaram, soon we celebrate Lord Balaram Parents Day. So she told to Balaram, because Balaram is older brother of Krishna, your responsibility to take care of my naughty boy. Krishna. సో యశోదమయ్య వచ్చేసి బలరాముడికి ఆజ్ఞాపిస్తారనమాట. శ్రీకృష్ణుడిని నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, శ్రీకృష్ణుని నువ్వు చూసుకోవాలి అనేసి బలరాముడికి. ఎందుకంటే బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడి కన్నా పెద్దవాళ్ళు కదా, శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞాపించడంలో చూసుకోవడంలో బలరాముడు ఆ బాధ్యతనంతా తీసుకుంటారనమాట. Because Krishna is naughty, is restless, is want to do immediately, like there is a small boy, restless, and they running, the boy is running everywhere, Krishna like that. శ్రీకృష్ణుడు చాలా అల్లరి అనమాట, చాలా అల్లరిగా అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటారనమాట. అందువల్ల యశోదమయ్య శ్రీకృష్ణుని చూసి భయపడి, శ్రీకృష్ణుని నువ్వు బాగా చూసుకోవాలి, చాలా ఎటువంటి ఆపద రాకుండా, ప్రమాదం లేకుండా నువ్వు చూసుకోవాలని బలరాముడికి చెప్తుంది అనమాట. And Krishna waiting the time for that when he's able to go alone without any presence of the order cover boys. So Krishna, he's waiting that time, the age when he's able to go alone with his friends without any elderly person to correct controlling him. సో శ్రీకృష్ణుడు ఒక సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు, కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేకుండా, నేను గోపికలు అందరూ అడవిలోకి వెళ్ళి ఆవులతో గోవులతో అందరూ బయటకు వెళ్ళాలని ఆ సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట శ్రీకృష్ణుడు. So when the age is enough old and nobody keep Krishna anymore. They want to go alone. So శ్రీకృష్ణుడు any elder devotees too. సో శ్రీకృష్ణుడు ఒంటరిగా వెళ్ళాలి, అందరూ గోపి బాలులతో ఒంటరిగా వెళ్ళాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. And he performs the beautiful pastimes with his friends. సో చాలా అద్భుతమైన లీలలు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ గోపికలతో, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో, స్నేహితులతో. And in Goloka Vrindavan, it's very, very special place. సో గోలోక వృందావనంలో చాలా స్పెషల్ ప్లేస్ ఉందన్నమాట. Because Krishna, he has a spontaneous love to the Brijvasis. సో శ్రీకృష్ణుడికి చాలా అద్భుతమైన ప్రేమ ఉంటుందన్నమాట అక్కడ ఉండే బ్రజవాసులందరికీ. And the Brijvasis, they have a spontaneous love to Krishna. సో బ్రజవాసులకు కూడా శ్రీకృష్ణుడి మీద అమితమైన ప్రేమ ఉంటుందన్నమాట. There is a verse. I can't find it. There is a Chaitanya Charitamrita. Madhyalila. Rajavasi lokera Krishne sahaji piriti gopalera sahaja priti Rajavasi prati. That's a verse in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 4th chapter, 95 verse. So, why is special the Goloka Vrindavan? Because their devotees, Brijvasis, they worship full love with Krishna, and even they are not conscious, they don't conscious about that his position, he is a God, he is a creator. సో అక్కడున్న బ్రజవాసీస్ శ్రీకృష్ణుడికి చాలా మనస్ఫూర్తిగా సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎంత మనస్ఫూర్తిగా సేవ చేస్తూ ఉంటారంటే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయం కూడా వాళ్ళు చేతనంలో ఉంటారు అనమాట. అంత మనస్ఫూర్తిగా సేవ చేస్తూ శ్రీకృష్ణుడు లైక్ వాళ్ళలో ఒకరుగా సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. So because
if in the Vaikuntha vasis they worship Krishna with dasaras, and also with they respect him. They have a knowledge about Krishna. Krishna, you know, he's a creator and he's a god. And then in Vaikuntha planets, Krishna has a different names. సో వైకుంఠవాసంలో వస్తే వైకుంఠంలో వస్తే అక్కడుండే వైకుంఠవాస భక్తులందరూ భగవంతుడికి ఎలా సేవ చేస్తారు అంటే చాలా చాలా మర్యాదగా సేవ చేస్తారు అనమాట. అంటే రెవరెన్స్. సో సో భగవంతుడే అన్ని సృష్టికర్త, భగవంతుడే ప్రతి ఒక్కటి సృష్టించినారు, మనకు దాసిగా మనం సేవ చేయాలనే దాస భావంతో భగవంతుడికి సేవ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. And they call him Krishna like Lord Narayan, Trivikram, Vamana, and so on. సో భక్తులు ఆ నారాయణుని కృష్ణుని ఎలా సంబోధిస్తారు అంటే నారాయణ, త్రివిక్రమ, వామన అని చెప్తూ ఉంటారు. But in Vrindavan, they call Krishna Yashodamaya, Nandana, Yashodanandana, yeah, Gopal, Govinda, and so on. సో వ్రజవాసంలో వస్తే అక్కడున్న భక్తులు శ్రీకృష్ణుని ఎలా పిలుస్తారంటే యశోదనందన, నందనందన, గోపాల ఇలా పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట. So in this way we can see the Brijvasis, they have a more intimate relationship with Krishna. ఈ రెండిట్లో మనం చూస్తే వ్రజవాసులకి శ్రీకృష్ణుని మీద ఉండే ప్రేమ చాలా అమితంగా ఉంటుంది అనమాట. And they makes me more happy, Krishna, the Brijvasis. సో బ్రజవాసులు శ్రీకృష్ణుడిని చాలా ఆనందదాయకంగా చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేయడానికైనా రెడీగా ఉంటారు అనమాట. Because it's not any formal how do you say in English? No, this is the between two person interaction. Yeah. So it's more nice, the interactions between Krishna and the Brijvasis, because the Brijvasis, they don't worship Krishna like Lord Narayan, Om Narayana Namaha, and you know, and so on. And even they are the cover boys. They sometimes they playing together, you know, and they defeat Krishna. And when Krishna say, you know, like, oh, I want to play with you, but wrestling. And the cover boys, they tell to Krishna, you are so weak, not so. So we don't want to wrestling with you because many times we defeat you. సో అక్కడ వ్రజవాసులో వస్తే శ్రీకృష్ణుడిని వ్రజవాసులందరూ ఇలా వర్షిప్ చేయాలన్నమాట. అంటే పూజ చేయాలన్నమాట. ఓం నమో నారాయణాయ నమః అనేసి వర్షిప్ చేయాలన్నమాట. వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్న సంబంధం ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఆటలాడుకునే దాంట్లో వీళ్ళు కృష్ణునే ఓడించేస్తారనమాట. వీళ్ళు కృష్ణునే ఓడించేసి ఇంకొకసారి ఆటకు వస్తే కృష్ణ నువ్వు చాలా వీక్గా ఉన్నావు కృష్ణ అని చెప్తారన్నమాట. ఇంత సోదర భావంతో వాళ్ళందరూ శ్రీకృష్ణుడిని ప్రేమిస్తూ ఉంటారన్నమాట. Yeah. So they makes Krishna more happy because you know, like he's associated with his very intimate friends, and like this is same for us. When we spend times with the friends, we are more open. No, not so, how do you say, diplomatic. Yes, we are more on self, who we are. సో శ్రీకృష్ణుడు వ్రజవాసులతో ఉంటే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు అనమాట. సో ఎందుకంటే వ్రజవాసులు శ్రీకృష్ణుడిని ఆనందపరచడానికి ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి పెద్ద కష్టమే కాదనమాట. మనం ఎప్పుడైతే మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో మనం ఉన్నామంటే మనం లోపల ఒకటి బయట ఒకటి మాట్లాడే వ్యవస్థ ఉండదన్నమాట.
అంటే డిప్లొమాటిక్గా లోపల ఒకటి మాట్లాడి మనసులో ఒకటి పెట్టుకోవడం ఉండదు. మనకి నచ్చిన మనుషులతో నచ్చిన వాళ్ళతో ఉంటే మనం ఓపెన్గా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడతాం అన్నమాట. అక్కడే ఇక్కడ సిమిలర్గా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రజావాసులకి సో మర్యాద లేకపోతే రెవరెన్స్ అంతా ఏమి ఉండదు అనమాట. సో ఇంట్లో వాళ్ళతో ఉన్నట్టు శ్రీకృష్ణుడు ప్రజవాసులతో ఉన్నారంటే గృహంలో ఇంట్లో ఉన్నట్టు అనమాట. No, you are. I feel it in my heart. One more time. You know, Krishna within in my heart, and you know, it's telling me something. So I feel it. Yes, you're doing very well. So Krishna he's more happy in Vrindavan, and that's why he likes most of the Brij-Basis, and including the old Brij-Basis, the gopis, they are on the top, the more worshipable Brij-Basis. సో శ్రీకృష్ణుడికి బృందావనంలో ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి అక్కడ ఎందుకు బృందావనంలో ఉండడం చాలా ఇష్టం అంటే కృష్ణుడికి వ్రజవాసులు అంటే ఇంకా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. వ్రజవాసులతో ఉండడము, వ్రజవాసుల యొక్క సేవని స్వీకరించడం అనేది. అందుకే వ్రజవాసుల్ని, గోపికల్ని మనం అత్యంత ఆరాధన చేసే వాళ్ళ మనం చూస్తాం అన్నమాట. గోపికల్ని ఆరాధన సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధన యమగంతి So all of the gopis, the Srimati Radharani is on the top. సో ఈ వ్రజవాసుల్లో కూడా గోపికల్లో కూడా వాళ్ళల్లో ఇంకా అత్యున్నతంగా స్థానంలో ఉండేది ఎవరు? శ్రీమతి రాధారాణి. And we can, you know, when we read the Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami spoke in the Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj, and because he has a very close relationship with Srimati Radharani, he was not able to say Srimati Radharani name, because if he say, he's going to ecstasy. సో మన శ్రీమద్ భాగవతం సుఖదేవ్ గోస్వామి విరచితమైన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనం వింటే సుఖదేవ్ గోస్వామి వచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణికి చాలా చాలా దగ్గరగా ఉండే ఒక సేవకుడు అనమాట సుఖదేవ్ గోస్వామి. అందుకే సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకు శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేటప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం టోటల్లో ఎక్కడ కానీ రాధా అనే మాట ఉండదన్నమాట. ఎందుకు రాధా అనే మాట పలకలేదు అంటే ఎప్పుడైతే సుఖదేవ్ గోస్వామి రాధా అనే మాట పలుకుతారో తక్షణం వాళ్ళు చాలా తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయేసి మళ్ళీ తిరిగి రావడం చాలా కష్టం అనమాట. అందువల్ల ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేటప్పుడు రాధా అనే మాట పలకలేదు అన్నమాట. And so that's why he's hiding her name in the Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami. సో అందుకే భాగవతంలో రాధ అనే పదము గుహ్యంగా ఉంటుందన్నమాట. But we can find her name in the different scriptures, Srimati Radharani names. సో శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పేరు వేరే వేరే పురాణాల్లో వేరే వేరే శాస్త్రాల్లో మనం చూడొచ్చు, కానీ భాగవతంలో మాత్రం మనకు కనపడదు. And you know, Srimati Radharani, she's want to please Krishna, she's give everything for Krishna. శ్రీమతి రాధారాణి శ్రీకృష్ణుడిని ఆనందింపజేయడానికి శ్రీమతి రాధారాణి సర్వస్వం శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. And even she is not able to look at any other person, you know, just Srimati Radharani, she's just watching Krishna. శ్రీమతి రాధారాణి వేరే వాళ్ళని వేరే భక్తులను కూడా ఆనందింపజేయడానికి కదా, శ్రీమతి రాధారాణి ఎప్పుడు ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? శ్రీకృష్ణుడి పైన ఉంటుంది అన్నమాట.
That's why we begging for Srimati Radharani blessings. సో అందువల్ల మనము శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం ఎప్పుడు కోరుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. Because if we get a little drop of her mercy, the life will be perfect. సో శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఆశీర్వాదం, ఒక బిందువు యొక్క ఆశీర్వాదం మన మీద పడినా కూడా మన జీవితం సార్థకతం అయిపోతుంది అన్నమాట. Srimati Radharani ki jai. So that's why we seeking Srimati Radharani mercy. సో అందువల్ల మనం శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఆశీర్వాదం ప్రతి క్షణం మనము తీసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. And she's want to please Krishna many ways. సో చాలా రకాలుగా శ్రీమతి రాధారాణి చాలా రకాలుగా శ్రీకృష్ణుని ఆనందింపజేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. And she's positioned like that. She's able to control like Krishna. సో శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పొజిషన్ ఏంటంటే శ్రీకృష్ణున్నే కంట్రోల్ చేసే పొజిషన్ అన్నమాట. శ్రీమతి Even just like how do you say that if she doesn't have to say something to Krishna, even by her eyes or how do you say like controlling Krishna. సో శ్రీమతి రాధారాణి శ్రీకృష్ణుడికి మాటలతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. శ్రీకృష్ణుడు రాధారాణి యొక్క కనురెప్పలతోనే శ్రీకృష్ణుడు కంట్రోల్ అయిపోతారు. And if she wanted Krishna frozen, if she's wanted Krishna frozen, this means he is not able to move further. Like stop. సో శ్రీమతి రాధారాణి తలుచుకుంటే శ్రీకృష్ణుడిని కంపితం చేసేయగలుగుతుంది అన్నమాట. So this is a power of Srimati Radharani. సో ఇది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క శక్తి అన్నమాట. So Jai. So when have a Jula Yatra, when they together Srimati Radharani and Krishna, and they have around them they are gopis, 8 intimate gopis, Ashtasakis, and they serving very nicely Radha Krishna divine. సో మనం జూలన్ యాత్రలో చూస్తే రాధా అండ్ కృష్ణ అండ్ అష్టసఖీ బృంద వీళ్ళందరూ శ్రీమతి రాధా కృష్ణులకి చాలా అమితమైన సేవ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. Because Srimati Radharani, she is very eager to serve Krishna. She is manifesting, creating different forms. సో శ్రీమతి రాధారాణి శ్రీకృష్ణుని సేవ చేయడానికి ఎన్నో రకాలుగా ఆరాటపడుతూ ఉంటారు అనమాట. శ్రీమతి రాధారాణి ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో అవతారాలు తీసుకొనేసి శ్రీకృష్ణుని సేవ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. Like first manifestation of Krishna, Lord Balaram, and after other Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Mahavishnu, and also Srimati Radharani spread herself and manifesting in different forms like Ashtasakis and the queens of Dwaraka. సో మనం శ్రీకృష్ణుని దగ్గర నుంచి అవతారాలు ఎలా వస్తున్నాయి చూస్తే శ్రీకృష్ణుని దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ అవతారం బలరాముడి తర్వాత సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న ఇవన్నీ మనం చూస్తాం కదా. అలాగే శ్రీమతి రాధారాణి కూడా చాలా అవతారాలుగా, అంటే శ్రీమతి రాధారాణి ఫస్ట్ అవతారం ఉంది అష్టసఖి బృంద, ద్వారకాలో మెనీ లక్ష్మీదేవి, ఇలాగా ఎన్నో అవతారాలుగా అవతరించి శ్రీకృష్ణుడికి సేవ చేయడానికి ఆరాటపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట శ్రీమతి రాధారాణి. So she is very eager to serve Krishna, and when they meet, this is devotees are so happy. Oh, Radha Krishna together again. సో శ్రీమతి రాధారాణి శ్రీకృష్ణుడికి ఎప్పుడెప్పుడు సేవ చేద్దాం అని ఆరాటపడుతూ ఉంటారు కదా. ఎప్పుడైతే రాధారాణి శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరు ఒకటవుతారో భక్తులందరూ చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు అనమాట. ఓ శ్రీకృష్ణ రాధారాణి మళ్ళీ ఒకటయ్యారు, హరిబోల్ హరిబోల్. So that means the devotee life, how we can be happy when we please Krishna and Srimati Radharani, and they arrange the happiness for us. But if we want to separately to
get an enjoyment or happiness. It doesn't work. సో భక్తులు ఎప్పుడు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. ఒక భక్తుడు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే శ్రీకృష్ణుడిని శ్రీమతి రాధారాణిని ఎప్పుడైతే ఆనందింపజేస్తారో అప్పుడే భక్తులందరూ హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. సో ఎప్పుడైతే భక్తులు శ్రీకృష్ణుడికి రాధారాణికి సపరేట్గా అంటే వేరే విధంగా నేను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే అది నిజమైన హ్యాపీనెస్ కాదనమాట. శ్రీకృష్ణుడిని రాధారాణిని ఎప్పుడైతే ప్రసన్నం చేసుకుంటారో అప్పుడే నిజమైన హ్యాపీగా ఉంటారు భక్తులు. And they are Radha Krishna, they very kindly accepting unlimited service from the unlimited devotees in the spiritual world. సో శ్రీమతి రాధారాణి శ్రీకృష్ణ అన్లిమిటెడ్ అనంతమైన సేవలు అనంతమైన భక్తుల దగ్గర నుంచి స్వీకరిస్తూ ఉంటారు అనమాట. And so and when the devotees make arrangement for Radha Krishna to meet together, and when they see, oh, Radha Krishna together again during Yatra, and they are so happy. సో శ్రీకృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి మళ్ళీ ఒకటైనప్పుడు సో అందరూ బ్రజవాసులందరూ చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు అనమాట, చాలా ఆనందంగా ఉంటారు అనమాట. సో దాన్ని చూసి శ్రీకృష్ణుడిని రాధారాణిని జూలంలో కూర్చోబెట్టి అందరూ భక్తులందరూ జూలన్ యాత్ర సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. And soon we have a Janmashtami festival. సో తొందరలో మనకు జన్మాష్టమి ఫెస్టివల్ రాబోతా ఉందన్నమాట. And also we doing Julan Yatra for Radha Krishna. సో జన్మాష్టమి రోజు కూడా in Hungary also for Sundar. సో రాధా శ్యామ్ సుందర్ కూడా హంగేరీలో డివోటీస్ అందరూ జూలన్ యాత్ర చేయబోతున్నారు అనమాట. And I'm the devotee who take care of them, so I'm very close to Radha Shyama Sundar. సో రాధా శ్యామ్ This is సుందర్ my service. రాధా శ్యామ్ సుందర్ని భక్తులు విగ్రహాల్ని చాలా దగ్గరుండి చూసుకునేది ఎవరో కాదనమాట, ప్రభువునే అనమాట. And but it's very nice to see, like how devotees happily doing Julan Yatra for Radha Krishna. They're so happy, smiling. They meditate on it, Radha Krishna. Oh, now this is an important time, important moment in my life. I able to do personal service for Radha Krishna. సో ఎప్పుడైతే భక్తులు వచ్చి రాధాకృష్ణుడికి జూలన్ సేవ చేస్తారో భక్తులు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు అనమాట. శ్రీ రాధాకృష్ణుడికి పర్సనల్గా నేను సేవ చేస్తున్నాను, ఎంతో దగ్గరగా నేను సేవ చేస్తున్నాను అనేసి సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు భక్తులందరూ. And I can see Radha Krishna faces. They are more happy because they see, oh, the happy devotees come to me to serve very nicely with full love. They are so happy. సో రాధాకృష్ణులు కూడా ఎవరైతే భక్తులు వచ్చి వాళ్ళకి సేవ చేస్తున్నారో సో రాధాకృష్ణులు కూడా వాళ్ళ ఫేసెస్ చూస్తారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే భక్తులు హ్యాపీగా జూలన్ సేవ చేస్తారో వాళ్ళ ఫేసెస్ చూసి రాధాకృష్ణులు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. సో చాలా మంది భక్తులు ఆనందంగా నాకు సేవ చేయడానికి వస్తున్నారు అనేసి వాళ్ళ ఆనందమైన ముఖాలను చూసి రాధాకృష్ణులు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. So there is a competition between the devotees and Radha Krishna. సో ఇక్కడ భక్తులకి రాధాకృష్ణులకి పోటీ జరుగుతుంది అనమాట, ఎవరు హ్యాపీగా సేవ చేస్తున్నారు అని. Because the devotees want to make happy Krishna, Radha Krishna, and the Radha Krishna, they want to make happy the devotees. సో ఇక్కడ పోటీ ఏంటంటే భక్తులకి శ్రీకృష్ణుడు రాధాకృష్ణులకి భక్తులు వచ్చేసి శ్రీకృష్ణుడిని ఆనందింపజేయాలనేసి వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, రాధాకృష్ణులు భక్తుల్ని ఆనందింపజేయాలనేసి సో రాధాకృష్ణులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ జరుగుతూ ఉంటుంది. And this way, that's why Shri Chaitanya Mahaprabhu explained Ananda Bhuti Vardhana. Unlimited Ananda we can take or receive from service of Radha Krishna. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారనమాట,
ఆనందం బుద్ధివర్ధనం. అంటే అనంతమైన ఆనందాన్ని రాధాకృష్ణులకి సేవ చేయడం ద్వారా ఒక భక్తులు ఆస్వాదిస్తారన్నమాట. So we have to feel fortunate and honored by Srila Prabhupada mercy we are able to serve Radha Krishna. సో మనం ఎప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి కృతజ్ఞతగా ఉండాలన్నమాట. ఇలాంటి ఉన్నతమైన సెలబ్రేషన్స్, ఉన్నతమైన ఫెస్టివల్స్, ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మనం ఎప్పుడూ కృతజ్ఞత భావంతో ఉండాలి. Srila Prabhupada ki jai. So I'm really feel honored to present with all of you, and I know before I came to here I will be blessed. You know, I got a lot of blessings from all of you before I came to India. సో దిస్ ఈజ్ ప్రభుజీస్ హంబల్నెస్, ప్రభు యొక్క వినమ్రత భావం అన్నమాట. సో ప్రభు ఏమంటున్నారంటే సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఎప్పుడైతే హంగేరీకి పోకముందు ఇక్కడికి వచ్చిందంటే మనతో పాటు ఉంటే ప్రభు ఇంకా చాలా హ్యాపీగా అయిందని చెప్తున్నారు అనమాట. Anyway, who is understand English, you can translate for the around you who can not understand English. But anyway, this is the purpose of the devotional life. To Srila Prabhupada said, in the spiritual world there is every day have a festival. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మూమెంట్లో, శ్రీల ప్రభుపాద ఉద్యమంలో ఉంటే మనకు ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఉత్సవంగానే ఉంటుంది అన్నమాట. And this festival create the making the devotees together. సో Bring ఫెస్టివల్ together the devotees. సో ఉత్సవం యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటంటే, ప్రథమ ఉద్దేశం ఏంటంటే భక్తులందరినీ ఒట్టిగా తీసుకొని రావడం అన్నమాట. Because this is and the festivals create the opportunity for the devotees to offer different service for Radha Krishna. సో ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంతమంది భక్తులు ఉన్నారో అందరూ భక్తులు శ్రీ రాధాకృష్ణులకి సేవ చేయడానికి అందరూ నిమగ్నం అవుతారన్నమాట. And that's what Srila Prabhupada wanted, you know, devotees gathering together and offer a service, put Krishna, Radha Krishna in the center, offer a service for them, and if we do that nicely, we can feel like that, you know, like the material desires is gone. Very good. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కూడా అదే అనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదులు మన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, భక్తులందరూ ఒక దగ్గర చేరాలి, సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీ రాధాకృష్ణులకి సర్వీస్ చేయాలన్నమాట. అంటే రాధాకృష్ణుల్ని సెంటర్లో పెట్టుకునేసి, రాధాకృష్ణుల్ని కేంద్రంగా పెట్టుకునేసి మనం చేసే ప్రతి సర్వీస్ని రాధాకృష్ణుడికి ఆఫర్ చేయాలన్నమాట. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, మన మనసులో ఉండే మెటీరియల్ డిజైర్స్, భౌతిక కోరికలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. And now I can see all of you doing very well. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనందరం బాగా సర్వీస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. Because I can see the faces, all of your faces is telling me, and eyes. మీ అందరి ముఖాల మీద చూసి ప్రభు అర్థం చేసుకుంటారు మనం ఎంత మాత్రం సేవ చేస్తున్నాం అనేసి. Please believe me, I able to see that because I'm doing book distribution 30 something years, Srila Prabhupada books, and I have a ability to see that. సో ప్రభు చెప్పేది మనం జాగ్రత్తగా వినాలన్నమాట. సో ప్రభు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఆనందంగా ఉన్నారో, ఎవరు నిరాశగా ఉన్నారని చూడగానే చెప్పేస్తారనమాట ప్రభు. 30+ years book distribution. So that's why I come to here to collecting that spark, what I can see in your eyes. Devotion is spark. Come here. సో ఎన్నో ఇయర్స్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు కాబట్టి ఆ డివోషనల్ స్పార్క్, ఆ భక్తి అనేది ముఖారవిందంలో చూడంగానే ప్రభుకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో
సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మనందరం బాగా సర్వీస్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. హరి బో. Correct? Collect the spark. Collect the spark. Yeah, collecting Collect the spark. Collecting the spark from the devotees. The devotees. మనందరి దగ్గర నుంచి డివోషన్ స్పార్క్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రభు వచ్చారని చెప్తున్నాను. That's true. I'm talking through my heart. I'm not lying. Yeah. So, and that's why it's important, be together, cooperate nicely together under the authority of the devotees and the ISKCON, and like pleasing Srila Prabhupada. సో ప్రభు మనసులో ఏమనిపిస్తుందో అది చెప్తున్నారు అనమాట. దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు అని చెప్తున్నారు. సో దీంట్లో ఉన్న పరమార్థం ఏంటంటే ఫెస్టివల్ మీన్స్ మనందరం గ్యాదర్ అవ్వాలి, అందరం కలిసి సేవ చేయాలి భగవంతుడికి. And in this way we can make a more stronger relationship with the devotees. Stronger relationship. సో భక్తుల మధ్య చాలా స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్, సో చాలా మంచి సంబంధం కలిగి ఉండాలన్నమాట. And that's the meaning of the life. Okay, we have to connect strongly with the devotees, make strong relationship. అది మన భక్తి జీవనానికి పరమార్థం అన్నమాట. రియల్ మీనింగ్ ఏమంటే భక్తులకు మధ్య మంచి సంబంధం అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. Nice friendship with the devotees. సో మంచి స్నేహభావం ఉండాలన్నమాట భక్తులకు. Deep friendships. డీప్ ఫ్రెండ్షిప్, చాలా ఉన్నతమైన స్నేహభావం ఉండాలన్నమాట. And if we have some difficulties in the spiritual life, that friendship, they help us. సో ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గంలో మనకి ఎప్పుడైతే కష్టాలు ఇవన్నీ వస్తాయో ఆ స్నేహభావం అనేది మనకు సేవను హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. And keep us in the devotional path. ఈ స్నేహభావం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని భక్తి మార్గంలో ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. We are not divided. సో మనం ఎప్పుడు డివైడ్ అవ్వకూడదు అనమాట, దూరంగా deviation. Yeah. So that's why we have to appreciate the devotees association. Sadhusanga Sarva Shastra Koi, Lavamatra Sadhusangi Sarva Siddhi Hoy. And the other verse I started is this is a 5 important process. How we started it. Sadhusanga. Sadhusanga, Nama Kirtan Bhagavata Shravana, Mathura Vasa Srimurtiya, Shadathana Sevaya. This is the 5 important elements having the devotional service, most important the Sadhusanga. సో అందువల్ల మనము భక్తుల మధ్య ఎప్పుడు ప్రశంసా భావంతో ఉండాలన్నమాట. ప్రశంస భావం అంటే ఎప్పుడు అప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. సో సర్వీసెస్ అప్రిషియేట్ చేసుకుంటున్నాడు అన్నమాట. సో అందుకే సాధు సంఘ, నామ కీర్తన, భగవత శ్రవణ, మధుర శ్రీమూర్తి రక్షదర్శన సేవయ, విగ్రహ, faith. So all of these are you doing very well. సో మనందరం ఈ 5 బాగా చేస్తున్నాం అని చెప్పు. So I come to here to learn all of you. ప్రభు ఇక్కడికి వచ్చి మన దగ్గర ఇవన్నీ నేర్పించడానికి వచ్చారనమాట. When the people don't say the truth on the street, immediately I feel. I told you that you have come to learn and teach. Teach. I don't say that. As it is. Okay, no problem. So, I think so now we are finished because it was a long talk. And again, I would like to say very humbly, I'm very pleased, I'm very honored to come to here in this center in Bangalore.
And please believe me, I never forget you. రీవో I'm keeping all of you in my heart. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే బిలీవ్ మీ, లైక్ నమ్మండి, నేను ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోను అని చెప్తున్నాను. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నా మనసులోనే పెట్టుకుంటాను అని చెప్తున్నాను. So, as it is. Thank you. So, H.G.Govinda Giridhar ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, ISKCON ki jai, O Bhakta Vrinda ki jai, ISKCON Bangalore devotees ki jai, Jai Nitai Go Premanand. హరి హరి బోల్. Thank you. Yeah. 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 So shall I would like to keep bhajan. Yeah. And maybe I better if I sit there and I can see them. Oh yeah. So thank you again. How do you say? Bahu dhanyavad. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, Bahut बहुत धन्यवाद, bahut बहुत धन्यवाद. bahut dhanyavad. So let us all chant one time Hare Krishna Maha Mantra for Govinda Hari Prabhu. And one more thing is, so just now we have heard from Prabhuji, very shortly Prabhuji is going to accept sannyas. So taking sannyas and offering services in the movement, Srila Prabhupada will be very happy. So let us all chant one time Hare Krishna Maha Mantra and share our heartful wishes and prayers, that all Prabhuji's endeavors should come true. Hare Krishna, Hare